എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മെഡിട്രാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് മെഡിട്രാക്കിൽ അതിഥിയായിട്ടുള്ളത് മാംഗ്ലൂർ യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ന്യൂറോ സർജൻ ഡോക്ടർ കിഷോർ ഷെട്ടിയാണ്. സർ, വെൽക്കം. ഡോക്ടർ, ആസ് എ ന്യൂറോ സർജൻ നമുക്കിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്നത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറാണ്. സർ നമ്മൾ ഏത് ട്യൂമറും പൊതുവേ കേൾക്കുമ്പോൾ ട്യൂമറിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സംശയങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറാണെന്ന് അറിയുന്നത് നമ്മൾ ആ പേടിയും സംശയവും അതിൻ്റെ അത് കുറച്ചും കൂടി പേടിയുടെ വ്യാപ്തിയൊക്കെ നമ്മൾ കൂടും. ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ? Brain tumor is any abnormal growth inside the head, whether it is from the brain or the covering layers which covers the brain or any other vascular structures or anything, a growth inside which is abnormal to the natural structures of the brain is considered as a brain tumor. Okay. So it could be the thing which grows from any cell line like the brain covering or the brain, or that is called a primary brain tumor, or it could be metastasis or came out from somewhere and entered the brain. So it could be either a primary or a secondary. So overall, any abnormal growth which is occupying the space inside the head is called brain tumor. Brain tumor. See sir, നമ്മൾ ഇതിൽ ഇപ്പം ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിനെ നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ അങ്ങനെയുണ്ടോ? Yeah, brain tumor, in a many way you can classify that. In one way, if you say like cancerous tumor and non-cancerous tumor. See, all the tumors are not cancerous tumor. There are tumors what we call as a benign tumors. So, cancer allata oru molava. Okay. So, parnal like mainly meningioma. Meningioma parnal, it is a tumor which arises from the brain covering, which will be in any part of the brain where a covering is there, which grows in an abnormal way and it compresses on the brain. Okay. So, or if it is a like that, so or it comes from a nerve structures, neurofibroma, that is also a non-malignant tumor, or many other tumors like dermoid or like that, epidermoid, all those things. But these non-cancerous tumors, tumor they are, but they are not cancerous. But in what happens in the brain is, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಗ ಉಳ್ಳಿಲಿ ಕೂಡಲು ಉಂಡಾವಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್, ಲೈಕ್ ಅವರು ಪಾತ್ರಂ ಬೋಲೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಕಲ್ ಬೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಅದರ ಉಳ್ಳಿಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಉಂಡಾವು. ಅಪೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಎ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸ್ಪೇಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಒಂದು ಉಂಡಾವಿಲ್ಲ. ಈ ಟ್ಯೂಮರ್ ಉಳ್ಳಪ್ಪೋ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗುಂಬಳ ಅಪೋ ಸಿನ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ by compressing, by their size mass effect, size ಕೂಡದಲಾಯಿಟ್ಟು normal structure compression ಹಾಕಿಟ್ಟು that will create a problem. So the other type is cancerous tumor. Cancerous tumor, they grow from any part of the structures or anything within this thing. They destroys the brain. So they can be life threatening depending on the various type of the tumor. Each brain tumor, cancerous tumor, their own way of like itra lifespan. So if it is a glioma or something which comes brain primarily from the nervous system, so adarli nalu type undavu, grade 1 to grade 4. The grade 4 is called glioblastoma multiforme. So upper life expectancy is at around 15 months in spite of every treatment. So it is like that, either it is a benign tumor or a cancerous tumor. So other type parnala primary brain tumor or a metastasis. Primary parnala the one arises brain ulli avadinda janichi baruvaru molana. Metastasis parnala secondary brain tumor parayu, adu paratinda bere any other cancers, particularly from ipo namge lungs cancer anangila avadinda mola brain ge spread ava sadhyate undu. Breast cancer or like a colon, kidney, or one type of skin cancer known as melanoma, that also will spread into the brain. Okay. See sir, നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു ഡിസീസിനും ചില സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വരികയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? Mainly this tumor they produce, like main symptom is headache. Headache is the one most common, like whenever there is a growth it presses on the brain, it produces the headache. Headache, when it is too much this thing, when the pressure inside this thing increases, there will be vomiting. Okay, see one doubt sir. See, headache means which part sir? That one, see naturally we have headache. ചിലപ്പം വ്യൂവേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ പേടിയുണ്ടാവും, കാരണം ഹെഡേക്ക് മേ ബി ട്യൂമർ, വെദർ വി ഹാവ് ട്യൂമർ ഓർ നോട്ട്, ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഡൗട്ട്സ് മേ അറൈസ്.
സാധാരണ നമുക്ക് ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർ അതായത് ഒരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ഏക്ക് അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിലാണോ തല്ല അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും സാർ ആ സിംറ്റംസ് വരുന്നത്? Particularly headache associated with any brain tumor, it is usually more during early morning, like 3 mani ravile. Very early morning. Yeah, very early morning, 3 o'clock, 4 o'clock. At that time, the headache will be maximum. Okay. So usually the one associated with the increased brain pressure, normally there will be vomiting also. Okay. So early morning headache, but with associated vomiting. After vomiting, the headache little subside. That is a little clinching point towards the thing. Chances of tumor. It is not always, but the chances of related to the increased pressure, possibly due to the tumor, are more comparing to the other headache, which could be like sinusitis aitu, talavedana bara, or migraine aitu bara, or any other neck pain aitu, adu that can go there, like that. So that is one headache with vomiting. The other things like seizure, apasmara. If a tumor is arising from the brain, they destroy the particular part of the brain. Adrinda namku like a current apasmara parnal short circuit bole idaite apasmara undavu. So like other things are like particularly compared to the wherever the tumor belongs, like if it is in the front part, what we call as a frontal lobe, appo namukku a particular lobe the function model, if there is a tumor pressing on that particular part, other the deficit undavu, like frontal parnal namukku weakness undavu. Emotional disturbances, apathy, like interest illada bole emotional disturbances undavu. So speech problem undavu. Like if it is in the parietal region, namku sensation, touch, ipo namku ipo any sadhanagal namku tottale, even without we are seeing, we can tell idu ee sadhana ana, pen ana, idu key ana. But when there is a parietal tumor, a sensation povu. Yeah, like that. If it is a like temporal region, memory povu, speech understanding povu. So like that. If it is in the back side, there will be pressure koodittu vellam avade block avu. Appo pressure koodittu kannadu kaicha idavu. Cerebellum avade idayal balance prashna undavu. So if it is in the skull base affecting the particular nerve, aa nerve the finding like frontly undangil namukku kannu kaicha kolpavu. Chelappo ipo olfactory root avade tumor anangil smell manasilavilla, or facial paralysis undavu, like that, all those things. സി ഡോക്ടർ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡ് ഏക്കിൻ്റെയും പിന്നെ അപസ്മാരത്തിൻ്റെയും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഹെഡ് ഏക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീക്കിലി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ വൺ ഡേ ഇറ്റ് കെയിം, ഓക്കെ, ലെറ്റസ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഏർലി മോർണിംഗ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഡേ വന്നു, പിന്നെ നമുക്ക് ഹെഡ് ഏക്ക് ഒന്നുമില്ല. After 1 week or 2 weeks, again it will come. Is it a cause? No, it's once a time headache, or anybody can get headache at whatever the time. This thing. That's so that could be due to a persistent headache which is disturbing you. And that with the associated vomiting, that we shouldn't be adu neglect akam padilla kore samaya. So if it is early morning, sort of, not always the early morning is the most common time, but it might happen at any time. If the tumor size increases, the headache might be constant or throughout the day undavu. So particularly early morning headache which is recurring, associated with some other problem and vomiting, then we need to really consult a doctor and check is there is any issue with that. ഓക്കെ, ബേസിക് ആയ സിംറ്റംസും എന്നിപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏർലി മോർണിംഗ് ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് ഏക്ക്, ആ സമയത്ത് വോമിറ്റിങ്, പിന്നെ അപസ്മാരം, സീഷർ, ദെൻ ആ ബാലൻസ് ഇല്ലാത്ത ഈ ഒരു പിന്നെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരിക, റെക്കറൻ്റായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് കെയർ. Am I right, doctor? Yeah, correct. Okay. See, what is the causes, doctor? Causes of brain tumor are multiple. Like it could be a genetic, this thing 5% of the cases, genetic any deletion in the DNA. See this thing, there is a deletion or changes which will promote an abnormal growth of particular type of cells in the body. Okay. So that will grow. Okay. So like there are many genetic conditions in this thing. So Leigh-Fromani syndrome and many other syndromes, neurofibromatosis, so a lot of other tuberous sclerosis like that. So genetic is one reason, the DNA changes which will promote the thing. So other thing like exposure to chemicals, radiation basically, so they also causes changes in the DNA, so they can promote the long term radiation effect, like so radiation, long term radiation may be a chance of getting always any insult to the DNA which can, with your permission sir, one doubt, suppose cancer patient they are giving radiation,
that one also create a problem in because at that time the patient, one who is going for the radiation as a treatment, Yeah. they will be already in a terminal stages. So the radiation, due to some other reason, it needs a long time for the tumor to grow. Like there will be insult to the DNA, Okay. then that those cell types over a period of time start regrowing. For them to grow to such an extent, it will take a little longer time. So radiation due to some other reasons like working or correct. you're nearby to some radiation zone or something like that. So those who are working in factory or some other working area, there's Correct. a chance Or of chemical getting more. things. Yeah, there is the chance of getting more. Getting or brain it tumor. could be some like congenital defects also, some like it develops, brain develops ನಮ್ಗೆ 2 to 3 weeks of the conception, intrauterine life. So when the brain is forming, the multiple layers will be forming at that time. If the skin layers or the subcutaneous, the mucocutaneous, this thing parts, if it remains inside the brain rather than getting separated and coming out, a part of it stays inside. That is called non-distinction or the non-separation. So these things at later part of the time they'll grow like that, grow and behave like a tumor. So These are the basic causes, sir. Any other causes that one getting brain tumor? No, the old. any hormonals also. That one. Hormone. There are many hormones which are responsible for meningioma things, and there is also a tumor from the pituitary gland, which is also like it is called a hormonal master hormonal glands of the body. So that hormonal influences also will influence the pituitary gland tumor and many small insults like that. Okay. See, doctor, it has any risk factors, especially brain tumor has any risk factors? No, these are the things. That the one. causative factors and risk factors. Okay, sir. Sir, one more. Before just we are going to discuss about treatment. Before that, see how can we detect early? Any chance of getting that one? How to detect it early? First thing is the symptoms. What we normally we are going to discuss about the diagnosis. Correct. The symptoms, as we already told, all these things what we told just now, what are the problems it comes with the tumor, those are the things we screen in a patient, any weakness and nerve deficits, but that is clinically we'll come to an understanding that there is something. Once we understand or come to a reasonable conclusion that there is some problem, then we go for the further diagnostic test to confirm the same. So initially normally we do either the ನಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿಟ್ಟು ವೆಳ್ಳಮ್ ಇಡ್ತಿಟ್ಟು ಅದು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಡಂಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ದ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೆರೆಬ್ರೋಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪಾತ್ವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಉಂಡಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಎ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್. ಸೊ ನವಡೇಸ್ ದ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎವಡೆಯಿಂದ ಬಂದದಾಣ, ಏದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಣ, ಬ್ರೈನಿಂದಾಣೋ ಪೊರತೆಯಿಂದಾಣೋ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಸೈಜ್ ಎತ್ತರ ಉಂಡು, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಂದ ಉಂಡು, ಏದು ನರಂಗಳೆಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತುಂಡು, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಿಟ್ಟು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ if a tumor which is from a deepest part of the brain, then we can go for a stereotactic biopsy also. Like to come to know exactly what type of a tumor. Chariya hole hakitte, it's a guided this thing, chariya oru needle pass hakitte, then we take a biopsy, we test it whether it's a cancer or not, or what type of cancer, like grade of that cancer, all those things we can identify. Okay, so before going to discuss about treatment, regarding or lacking brain tumor, see doctor, ഇത് ക്യാൻസർ അല്ലാത്തൊരു ട്യൂമർ ആണെങ്കിൽ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് പോകുന്നത്? Any tumor in the brain, like many tumors which will be, this ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಾത്ത ಟ್ಯೂಮರ್ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറുതായിട്ട് ಅದರಿಂದ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ഒരു സ്റ്റേജിಗೆ ಬಂದಿട്ട് ശേഷം പിന്നെ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ഉണ്ടാക്കും. ಸೊ ಈವನ್ ಮೆನಿಂಜಿಯೋಮಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟ್ಯೂಮರ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ದ ಟ್ಯೂಮರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ನಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್, ಲೈಕ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ 70-80 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿട്ടുണ്ട്, ചെറിയവരും ಮೆನಿಂಜಿಯೋಮಾ ഉണ്ട്, ഉത്തര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ we can observe over a period of time, because it is very rare, likely very rare. ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവാൻ സാധ്യത ഒത്തിരി കുറവാണ് ദോസ് ട്യൂമേഴ്സ്. സോ എ സ്മോൾ ട്യൂമർ, ദ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഫോർ സർജറി ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ നോൺ ക്യാൻസറസ് ട്യൂമർ ഈസ് ദ മാസ് ഇഫക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി സൈസ് ആയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ പ്രസ്സാക്കി നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, അപ്പോൾ അദ്രದ್ದು പ്രഷർ ആയിട്ട് നോർമൽ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷനിങ് എഫക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, നരಗಳಿಗೆ ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು ಕೊಳಪಾವನುಂಡು, ಇಲ್ಲ ರಕ್ತನಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿട്ടുണ്ട്. If there is a problem due to the tumor by compression, then we remove the tumor. If it is not producing, it's a still size is ಚೆರ್ದಾಯಿಟ್ಟು, age advance
like 70, 80 years ആയിട്ടുണ്ട്, it's still a small tumor, then we just observe it for a period of time, maybe once in 3 years, 5 years, we'll repeat a scan. So once growing or not. Exactly. So only we interfere only when it produces a problem by mass effect or compression. Okay. See, what is the when we are going to discussing about the treatment side. So what are the treatments actually? Treatment basically, as I told, conservative if it is a very small. You just mentioned about surgery. Yeah. What can you see according to the size of the tumor that surgery is deciding, sir? That is in a non-cancerous tumor. Yeah. So if it is a cancerous tumor, we need to go inside. We need to take a biopsy, remove the tumor, decompress the surgery. So it is what we normally in a brain call as a craniotomy. So we open the skull, we go inside depending on the location as per the MRI. So we go inside. If a tumor arising from the brain structures, we'll try to remove as much as possible without damaging the normal parts. Because that is what we call as a decompression biopsy. Okay. You need to, because the treatment and prognosis depends, the etra samaya yoru lifetime namku undavu, that depends, and the treatment, the effectiveness depends on removal of the maximum part of the tumorly affected brain. A tumor etra prashana etra namku pattu atra maximum remove akonu. At the same time, we shouldn't be disturbing the normal parts. So that is called decompressive surgery. In case of a non-malignant tumor, we'll like to remove the entire tumor. See doctor, നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക്, ഈ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി അതർ Exactly. This is a one type of surgery, craniotomy, and this thing, if like wherever it is. There is other type of surgery, what we call as a minimal invasive surgery, or no incision surgery. Like if there is a tumor inside the brain, the pituitary gland ana, appo nammal endoscopy. So through the endoscope, through the nose, we go inside, we go into that region, just open the space inside the nose. Avada cheriya open akit, because tumor will be just above that. We go there, we open the covering, then we remove the tumor and we close it and we come out. So there won't be any visible incision outside. That is for the skull based tumor, any skull based tumor. There are ഡോക്ടർ വൺ ഡൗട്ട്, ഈ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ട്യൂമർ വന്ന പൊസിഷൻ ഒരു പ്രോമിനന്റ് ഫാക്ടർ, ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി. Exactly. So there are sometimes tumor inside the brain also, colloid cyst or somewhere in the brain inside. That also we make a small keyhole ഒരു ചെയ്തിട്ട് എൻഡോസ്കോപ്പ് ഉള്ളിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ അത് അത്ര മാത്രം സ്പേസ് ആക്കിയിട്ട് ആ എൻഡോസ്കോപ്പ് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് അവിടെയും റിമൂവ് ആക്കാൻ പറ്റും, ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രെയിൻ ആൾസോ. ഡോക്ടർ, ഇതിലൊരു ഏജ് ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് എ സീനിയർ സിറ്റിസൺ, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ okay, we should need a surgery there, open surgery. That is it complicated? It depends. So any brain surgery is a major stress. So we need to see, once the age advances, surgery usually in the brain surgery, it takes around 5-6 hours or at that range. It is a complicated thing, it might take more time. So first we need to see whether the surgery is indicated, must or not. If there is a surgery, if it is must, then we need to find whether the patient is fit for the surgery or not, because at that age most of them will be having hypertension, diabetes, cardiac issues. Whether that person is fit to undergo that duration of surgery, that we have to see. Once if the operation is must, like producing a significant mass effect or something, or we need a biopsy, then we see the fitness. Then only, if everything is okay and overall procedure, the risks and benefit is more than the risk, then only we will go ahead with the surgery. Okay. See doctor, നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വന്ന് സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ 10 years or 6 years again that case is happened, that means same patient അവർ പറയുകയുണ്ട് വീണ്ടും ട്യൂമറിനൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. How it happened? No, like as I told, if there is a brain tumor, the purpose when inside the brain, so that the tumor will be spread even beyond 10 centimeters sometime, depending on the type of the tumor, aggressiveness of the tumor. അത് ആ നമ്മൾ സ്കാനിൽ എത്ര കാണും, അതിರಿಂದ ഒരു ഫ്യൂ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അത് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര എടുക്കൂ പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഏത് സ്ഥലത്തിൽ ഇതായിട്ടുണ്ട്, ട്യൂമർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ, അത് മാത്രമേ നമുക്ക് റിമൂവ് ആക്കാൻ പറ്റൂ. ബാക്കി സ്ഥലത്ത് പോയാൽ കൈക്കാൽ തളർച്ചയാണ് വേറെ, ബിക്കോസ് ബ്രെയിൻ ഇസ് എ വെരി precious. Even millimeter of part of this thing is
I mean, it's very, we are not supposed to remove even a millimeter of extra this thing. So the ഡോക്ടർ വൺ ഡൗട്ട്, ഈ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില പൊസിഷനിൽ ട്യൂമർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ exactly. നോ ചാൻസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ്. Yeah, that's what. So that is what I'm telling. So if you are even a non-cancerous tumor, there are particular locations brain covering tumor anangile, whatever it is. Though that covering is also covering some other critical structures. Appo ee tumor, if it is extending into those things, we can remove only the safest areas matra. So appo ipo rakthanala ana bere critical nervusig also it is covering there, that part parnal appo namukadu remove akyam poyal appo adu damage avu. So those things we are not supposed to, that is called subtotal removal. If you remove a subtotal tumor in meningioma or whatever the any other brain tumor, there is always a possibility that it might regrow, though it depends on the tumor type. Panal slow aayittu pinna usually if you remove a significant portion, so if it is a 70-80 years, it is less likely to come back, but there is always a chance that it will grow again. There is a chance. Yeah. See doctor, നമ്മളിപ്പോൾ ട്യൂമർ ചെയ്ത് വീണ്ടും അത് വരാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന്. സാധാരണ ട്യൂമർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോഡിക്ക്, അതായത് നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കാഴ്ചശക്തി അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസിനെ ബാധിക്കുന്നു, അങ്ങനെയല്ലാതെ ബോഡിയെ വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ട് ട്യൂമറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ട്യൂമർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഫോർ റിമൂവിങ്? Yeah, exactly. As I told, it is depending on the location of the brain. Correct. ഏത് ഏരിയത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ട്, ഏത് ഏരിയ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ, വെദർ ബ്രെയിനിൻ്റെ പുറത്തിൻ്റെ പ്രഷർ ആക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ബ്രെയിൻ ഉള്ളിലെ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ, ഡിപ്പെൻഡിങ് വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എഫക്റ്റഡ്, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദാറ്റ് ദ ഇഷ്യൂസ് വിൽ കം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പാർട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇടത്ത സൈഡ് തളർച്ച ഉണ്ടാവും, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഡോക്ടർ ഹിയർ ഈസ് വൺ മോർ ഡൗട്ട്. സി ആ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു സ്ട്രോക്കിലേക്ക് റേസ് ചെയ്യാനൊരു പോസിബിലിറ്റി. സ്ട്രോക്ക് യൂഷ്വലി ഡ്യൂ ടു ദ കംപ്രഷൻ. ഇപ്പോൾ ട്യൂമർ ലാർജ് ആണ് പറഞ്ഞാൽ it might compress the blood circulation which is supplying that area surrounding that region. If the raktasanchara endu parnal, like it is like they are like a rubber tube. If you press on the rubber tube, it will block, the water won't go further. It is same thing in the brain. So raktanalagala, it is like a rubber tube, blood will be there. If the compression is too much, they might block it, and that the area which is supplied by those things, there might be a stroke. It is a secondary result due to the compression and mass effect. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു തരത്തിലും അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്നോസിസിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർജറി വേണം, സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു തരത്തിൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം അത് അതർ കോസ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ റിസ്കിലേക്ക് അത് ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മൾ എല്ലാ മെഡിക്കൽ ടോക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ മെനി പ്രിക്കോഷൻസ് ആക്കി. ഇവിടുത്തെ പ്രിക്കോഷൻസ് എന്തൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും? അല്ല, പ്രിക്കോഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തലവേദന ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ early morning headache, a persistent headache in the early morning associated with vomiting, any other signs like seizure, weakness and അങ്ങനെ എന്താ ഉണ്ടെങ്കിൽ, സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് റുട്ടീനായിട്ട് ഹെഡേക്ക് ആണ്, എനിക്ക് എപ്പോഴും ബറുവ് ഗുളിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ശരിയായിക്കൊള്ളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർലക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ലൈക്ക് ദീസ് പർട്ടിക്കുലർലി വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ഹെഡേക്ക് ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട്, all those things are different. So when early morning headache, vomiting, അപസ്മാരം പോലെ അങ്ങനെ ലക്ഷണം ഉണ്ട്, ഇല്ല തളർച്ച പോലെ വീക്ക്നെസ് പോലെ ഉണ്ട്, പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു കൺസൾട്ട് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ ആൻഡ് ഇഫ് നീഡഡ് സ്കാൻ ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് ടു റൂൾ ഔട്ട്. സോ ഡോക്ടർ, നമ്മൾ യങ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് ഇതുപോലെ ട്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഏജ് ലെസ് ആയിട്ടില്ല കുട്ടികളിലൊക്കെ ഈ ട്യൂമർ കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? There are tumors which comes even in the age is not a factor. All the age groups, any cancer anywhere in the body, not only the brain, it can come at any ages. There are different particular type of tumors comes only in children. So in case of the brain, we get like gliomas, hemangioblastomas, like various type of the tumors which arise from the brain in the childhood. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ കാരണം ഡോക്ടർ, നമ്മളിപ്പം സ്ട്രോക്കെല്ലാം നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏജ് കഴിഞ്ഞ് അത് BP പേഷ്യൻ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാണ്ട്, അതുപോലെ ഇപ്പം ബ്രെയിനിൽ ട്യൂമർ വരുന്നതും എനി ഏജിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ. It can happen at any age, but though as the age advances like 50, 55, that age goes as the risks are become little more comparing to the in between age, but it can come at any possible age. Any particular tumor, they have their own age period. Okay, with your permission, doctor, as a neurosurgeon, any neurosurgeon, that one brain surgery, നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പാർട്ടാണ്. ഹൗ യു ആർ ഫേസിങ് ഡോക്ടർ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഇത് ഈ സർജറി ഇപ്പം നമ്മൾ ന്യൂറോ സർജറിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ സർജറിയായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു സർജറി അല്ലേ?
എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ അത് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്? സാധാരണ ഇങ്ങനെ പല സർജറിയും ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. No, first, as we already discussed, symptoms and other things, so we will get a fairly good idea what is going on there. So we'll come to know reasonably that is there is any mass lesion affecting any particular part depending on the symptoms, like depending on the ഏത് side weakness ആണ്, ഏത് നര ഇതായിട്ടുണ്ട്, we'll get a പോസിബിളി ക്ലിയർ കട്ട് റീസണബിൾ പിക്ചർ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടും. അതിനെ കൺഫേം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ പിന്നെ CT സ്കാൻ MRI സ്കാൻ എല്ലാം ചെയ്യും. സോ അതിൽ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. ടീം ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണോ അല്ല ഒരു ന്യൂറോ സർജൻ മാത്രമാണ്? അല്ല, ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു കം ടു ദ ഡയഗ്നോസിസ്. സോ അത് ഏത് ടൈപ്പ് എങ്ങനെയുള്ള സർജറി ചെയ്യണോ അത് MRI സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാവും. ദെൻ വി ഹാവ് ടു സീ ദ ഫിറ്റ്നസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് റിസ്ക് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്, all those things. Once the surgery is needed, we'll prepare for the surgery. If it is too much, we'll give some steroids and other pre-medications to prepare for the brain for the surgery. So once surgery is needed and we have prepared, anesthetist will come. They also for the ഇപ്പോൾ കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ಅದಕ್ಕೂ ഫിറ്റ്നസ് എല്ലാം വേണ്ടി വരും. സോ അവർ ഡോക്ടർ നോക്കൂ. ദെൻ ഇൻ ദ OT ഇറ്റ് ഇസ് എ ടീം ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ്. ഐ മീൻ ഡോക്ടേഴ്സ്, അനസ്തറ്റിസ്റ്റ്, സർജൻ, അതർ സ്റ്റാഫ്സ്. സോ വി ആസ് പെർ ദ MRI and image findings, we select a area where to go exactly. So rather not to, so that the purpose here is to remove as much as possible, or the maximum, the ultimate aim is to, if it is a benign tumor, to remove it completely, and not to disturb the normal areas. To preserve the normal functions of the surrounding brain. So and to remove the tumor as much as possible. That is the whole purpose. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബ്രെയിൻ സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സർവൈവൽ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എത്ര ദിവസം ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ വേണ്ടി വരും? പിന്നെ ആ സർവൈവൽ പീരീഡ് എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ? എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ വേണ്ടി വരും ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ? ഇത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ, there are multiple, like tens of tumors are there. Each one got their own this thing. If it's a cancer allatayan tumor parnada, if once you remove 100%, it is a complete cure. Okay. If you remove like meningioma, there is a grades like which is comes from the brain surface or the covering. Okay. So if the tumor is removed, even with 2 to 5 centimeter of the dura covering all around, even ഇപ്പോൾ ട്യൂമർ ഇത്ര എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5 centimeter ബിയോണ്ട് ആൾസോ നമ്മൾ കട്ട് ആക്കിയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ റിപ്ലേസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ലൈക്ലി ടു കം അറ്റ് ഓൾ. ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർ എസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ. ലൈക്ക് എ ന്യൂറോഫൈബ്രോമ, അത് ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത ഒരു മുളവ, നരದಿಂದ ജനിച്ചു വരുന്ന മുളവ, അത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ആക്കിയാൽ ഇറ്റ് വോണ്ട് come back. It is a complete cure. Okay. So benign tumors, it depends on നമ്മൾ എത്ര റിമൂവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ അದ್ರ മുകളിലോട്ട്. If it is partially removed, it can come back, but the rate of growth is very slow. Okay. If it is a cancer tumor, it is a different thing. Like if it is a glioma, as I told, grade 1 to grade 4. Grade 4 is called the highest grade. Yes. That we call glioblastoma multiforme. So usually in glioblastoma multiforme, the lifespan after diagnosis with the surgery, chemotherapy, radiotherapy ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಲು glioblastoma multiforme ಆನಂಗಿಲೆ average lifespan is 15 months at present. 15 to 18 months. So if it is a grade 3, maybe around 3 to 5 years they survive. Grade 2 and 1, they'll survive 10 years or beyond, like that. So it depends on the type of the tumor what we are treating. Each one tumor, they have their own lifespan. See doctor, one doubt. Suppose the tumor is cancer. Okay. ഇത് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കീമോ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീടാണോ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകുന്നത്? ഓർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ? സർജറി ഈസ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് കേസ് it's for both for the biopsy to confirm the tumor and also removal. What we call as a remove, sir? We take the biopsy, but we decompress the tumor. Okay. So see, if there is a tumor from the brain, the purpose of surgery, one thing, we remove as much of the tumor part. Correct. And that part what we remove, we send it for the testing. So we'll get a confirmation report that this exactly grade of the tumor, this type of the tumor, everything, nature of the tumor will find out with the biopsy material. And most of the tumor materials come out. Depending on the biopsy, now we'll decide whether the radiotherapy needed, chemotherapy needed, or both are needed.
Okay, after getting the result, after that. after So diagnosis, there are certain tumors depending on the age. If the patient is not fit for the surgery or the location is very critical where surgery is not possible, then we directly go for the like radiotherapy, like stereotactic presently radiotherapy and all those things are there. We directly go for the treatment also when surgery is not beneficial or not possible. ഓക്കെ. മെഡിട്രാക്കിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി എപ്പിസോഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ്, അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഇതൊക്കെ ഈ വിഷയമാണ് വളരെ വിശദമായിട്ട് മാംഗ്ലൂർ യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ന്യൂറോ സർജൻ ഡോക്ടർ കിഷോർ ഷെട്ടി പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിച്ചത്. എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. Thank you.